Hi guys, be wise, right? Be wise on B, right? Knowing B brings the best bilingual becoming, right? තොර අපිට හැම කෙනාටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි B usage එක. කොහොමද අපි English language එකේ B usage එක ගැන කතා කරන්නේ? හැමෝම අපි අර උගන්නන තැනින් ඉගෙන ගන්න තැනින් හංගන දේ සහ ඉගෙන ගන්න අයට මේ ව්‍යාකෘතාවක් එක ඉදිරිපත් වෙන දේ ටියුට් එකක් දුන්නත් ඒක හොයාගන්න විදියක් නෑ. ඒක හරියට එන්ජින් එක වගේ. එන්ජින් එක තියෙන්නේ බොඩි එකට ඇතුළේ නේ. බොඩි එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අපි ගහන්නේ අපි accept කරන්නේ interface එක. It's not enough. No longer required. That is to becoming a fluent speaker. You know. Now I'm right here. I'm going to explain. I'm gonna explain one of those. Right. What is B and what it does. What they are and what they do. Actually, on which in parallel of the rest of the language, right? Because it's a masterpiece of the language. B is a verb, right? What is basically exactly it is a B is a verb. B can a verb දෙක not only it is a B verb but also it's a base form of the verb. ඒක තමයි පදනම් මූල ධාතු. හරියට එක හදවතයි මොලේ. ඒ අනිත් ස්ටෆ් ටික අනිත් අංග පුලාව අවශ්‍ය නැද්ද බොඩි එකේ ශරීරේ දැන් අවශ්‍ය. හැබැයි අපිට මේන් ටාස්ක් එකක් තියෙනවා. මේජර් රෝල් එකක් තියෙනවා. අපි කන්සර්න් කරන. ඒ වගේ තමයි B verb එක. ඒතර B verb එක කිව්වම අපි language is what just because of both being added nouns and the verbs. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේ language එකේ අපි උඩින් මෙහෙම බැලුවාම තියෙන්නේ නාම පදයක් සහ ක්‍රියාපදයක් විතරයි. ඒකෙන් තමයි මේ අනිත් ඔක්කොම grammar stuff එක දිගට හැදලා තියෙන්නේ. right? මේ interface එක තමයි මේ binary code එක තමයි you need to capture by using your brain, right? And goes to the brain brand of AD. You can make it happen, right? So which is why we are here. That's what I'm capable of doing. Be, been. They are sounded like very same, very much alike, but they're different, right? You need to understand that is. So පළවෙනි B එක මොකද්ද? දෙවෙනි B එක මොකද්ද? තුන්වෙනි B එක මොකද්ද? BE base form එක, BEING been present participle එක, BEEN past participle එක. right? එතකොට B වෙනවා been වෙමින් තියෙනවා been උනා. right? perfect tense එකත් එක්ක use වෙනවා. එතකොට ඒක මතක තියන්න. ඒතර not only it's a verb but also it's a determiner. Is a actually clause would be acted on either way. Multi acted to react in this type of language. So B එක අපි ඊට පස්සේ when it comes to passive form it becomes clause. ඒතර passive form වල B එක දානවා අපි ඒ structure එකේ part එකක් විදිහට. ඒතර ඒක ඒ bean එක එතන දැනගන්නවා. හරි? ඒතර ඔබ දන්න. right? ඒතර present continuous වලට එනකොට අපි bean එක දානවා. ඒතර A B E I N G එන්නේ bean එක. හරි? ඒතර මේ දේවල් මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ B එකේ usage එක. දෙවෙනි එක. පළවෙනි එක B කියන්නේ verb එකක්. ඒකේ parts ටික හරියට formation එක දැනගන්න ඕනේ. දෙවෙනි form එක passive form එකේ clause එකක් structure එකට. තුන්වෙනි එක B එක pattern එක to be, right? B එක pattern එක, right? You should understand that. That's all that matters, right? And keep up and learn up because you need to listen up. Then you can keep up, right? Okay. And never give up. You can speak very well. This is what exactly about the usage of B in language, right? And see you again. Thank you.